Il est 20 h à Dindong, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinoxe Télévision pour vous informer. Immaculate Forgwe, good evening. Good evening to you, Julian Babisai. Good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for joining us. Cameroon and Nigeria are determined to reinforce border security at a time when the 3,188 miles boundary is faced with multiple security challenges. And in sports, the Indomitable Lions have been disqualified for the 2019 African Cup of Nations after being beaten by the Super Eagles of Nigeria. CAN Égypte 2019, les champions en titre éliminés de la compétition. Les Lions indomptables ont été battus cet après-midi en 8e de finale par les Super Eagles du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Equinoxe Télévision pour vous informer qu'en Égypte 2019, le Cameroun a été sorti de la compétition, battu 2-3 par le Nigeria au stade d'Alexandrie en 8e de finale. Le Nigeria, qui a ouvert le score, a suivi de l'égalisation de Stéphane Baoquin. Les Lions vont même prendre le dessus en toute fin de première manche. Et c'est en deuxième manche que le Nigeria va inscrire les 2 buts décisifs qui lui garantissent sa qualification pour les quarts de finale. Le Nigeria croisera le vainqueur du match Égypte-Afrique du Sud déjà en cours. Parlons économie à présent, pénurie des devises au sein de la BEAC. Le gouverneur de cette institution rassure et apporte plus d'éclaircissements. C'était au cours d'une séance de travail entre le ministère des Finances et la BEAC, ici même à Douala. Kedjara et Innocent Abiga. Le gouverneur de la BEAC lève l'équivoque sur le flou qui persistait entre les opérateurs économiques, les banques commerciales et la BEAC elle-même. Pour Abbas Mohamed Toli, il n'y a pas une crise de devises, la faute est aux banques commerciales qui ne respectent pas les procédures. Le problème majeur, c'est que ce sont les banques qui ne ramènent pas les dossiers à temps. Il y a un problème justement d'asymétrie d'information terrible qui fait dire que non, c'est la Banque centrale qui rejette vos transferts lorsque nous les rejetons de façon justifiée. Aujourd'hui, lorsqu'un dossier de transfert est traité à la Banque centrale, nous exigeons avoir également les coordonnées du client qui aura suivi, des suites qui auront été réservées à son dossier. Pour prouver sa bonne foi, la banque offre aux clients demandeurs de devises l'opportunité de la saisir directement. Nous avons demandé aux opérateurs économiques de nous envoyer de façon périodique les difficultés qu'elles ont avec les banques s'agissant des transferts ou des ordres de transfert qu'elles donnent aux banques qui ne seraient pas exécutées. Sur une base mensuelle, nous leur demandons de nous envoyer le dossier pour que nous essayions de traiter assez rapidement. Malgré cela, la double circulation se poursuit par certains opérateurs qui refusent de s'arrimer à la norme. On a beaucoup de kiosques qui vendent des devises, où les gens se rendent avec des mallettes pleines d'argent, CFA, et que les bureaux d'échange qui commercialisent les devises ne demandent même pas d'où vient cet argent. La banque demande aujourd'hui à toutes les banques désireuses d'acheter des devises de nous donner à l'avance leur plan d'utilisation de ces devises. Une restriction mise en bonne place afin de permettre à la BEAC de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de terrorisme et puis des phénomènes également de blanchiment, il faut bien contrôler ça. Et pour une fois, la Banque centrale s'est dotée des outils pour voir en ligne quelles sont les positions extérieures de nos banques, ce qui n'était pas possible avant. Et ça nous permet instantanément de savoir quelle banque fait quoi avec l'argent détenu à l'extérieur. Cette sortie du gouverneur de la BEAC vient définitivement dégager le pont de voile qui recouvrait la disponibilité des devises, capitale à l'expansion de l'économie.
Toujours en économie, l'impact négatif de la crise anglophone se fait déjà ressentir au sein de la sous-région Afrique centrale. Selon le président de la CEMAC, elle fait partie des facteurs qui fragilisent le processus de relance de la croissance économique. Il tire la sonnette d'alarme sur l'accroissement de la dette et du faible niveau de reconstruction des devises lors de l'évaluation des réformes économiques en zone CEMAC. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Sidier et Innocent Abega. L'Afrique centrale fait face à de nombreux défis qui plombent les perspectives de croissance économique. Parmi ces défis auxquels il faut dans l'urgence apporter des solutions, il y a le défi sécuritaire marqué par les exactions de la secte islamiste Boko Haram, la crise anglophone au Cameroun et aussi les exactions des groupes armés en République centrafricaine, entre autres. Les chefs d'État ont réitéré leur total engagement et leur détermination à impulser une nouvelle élan à la dynamique des réformes dans la sous-région. Au rang de ces défis, je citerai le faible degré d'inclusivité de la croissance économique, le faible taux d'intégration, les défis sécuritaires caractérisés par la persistance des actes de Boko Haram, des exactions des groupes armés, une mobilisation insuffisante des recettes fiscales non pétrolières, des efforts supplémentaires restent à fournir pour renforcer la position extérieure. Malgré ces difficultés, quelques avancées ont été faites. L'élargissement de l'assiette fiscale et surtout la fusion des deux marchés financiers dans la sous-région ainsi que l'application des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international dans 4 pays de la sous-région. Le premier défi d'abord c'était de faire en sorte que les deux bourses soient unifiées. C'était d'abord le premier défi. Le deuxième défi, ça va être l'accompagnement de nos entreprises et de pouvoir proposer désormais aux différents acteurs économiques de la sous-région des moyens financiers structurés qui soient différents des moyens financiers classiques des banques commerciales. Les changements sont là. Il y a déjà de nouveaux responsables qui sont en place. Il y a une philosophie nouvelle basée sur l'intégration. Vous savez quand même que la communauté est d'abord un ensemble de volontés étatiques et personnelles qui doit, n'est-ce pas, permettre le développement de toute une région. Maintenant, la bourse vient accompagner, n'est-ce pas, les États pour pouvoir trouver de nouvelles sources de financement. Il ne s'agira plus d'avoir une bourse nationale comme nous avions dans le passé, qui était basée uniquement au Cameroun, et une bourse régionale qui, quelque part, avait quelques difficultés à pouvoir agir sur l'ensemble de la région. Maintenant qu'il y a une unité totale, il y a une intégration totale des marchés avec la bourse des valeurs d'Afrique centrale nouvelle basée à Douala, avec le régulateur basé à Libreville et avec tous les acteurs aujourd'hui qui sont agréés, qui sont connus. Nous pensons que nous partons maintenant vers une nouvelle voie fixée par nos chefs d'État. La mise en œuvre des réformes économiques sous-régionales est loin d'être satisfaisante selon le secteur privé. L'épineuse question du rapatriement des avoirs extérieurs et la bonne gouvernance sont des équations encore difficiles à résoudre dans la sous-région en proie à des crises multiformes. Crise anglophone, le sujet était au cœur des débats à la 7e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria. Au cours des travaux tenus à Yaoundé, les deux parties envisagent de renforcer leur coopération en matière de sécurité. Emmanuel Diop et Guizogo. C'est l'ère de la tolérance zéro au sujet des délits commis par les citoyens camerounais et nigérians qui veulent se mettre à l'abri des poursuites judiciaires dans l'un et l'autre pays. Paul Atanganji l'a rappelé au deuxième jour des travaux de la 7e session de la commission de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria à Yaoundé devant les gouverneurs des régions des deux pays concernés par cette question. Les deux chefs d'État ont été clairs qu'en aucun cas quelqu'un pourra commettre les actes criminels au Nigeria pour venir se réfugier au Cameroun, ou que quelqu'un va commettre des actes criminels au Cameroun pour aller se réfugier au Nigeria. Mais sur le sujet des menaces qui pèsent sur les deux pays, si Yaoundé pointe sans détour la crise anglophone, Abuja en fait pourtant, tout en soulignant plutôt que la lutte contre le terrorisme ne peut occulter les autres aspects. You cannot pursue terrorists and abandon other transnational security challenges like armed banditry and drug trafficking or even proliferation of small arms.
Seulement, dans l'approche camerounaise, le plaidoyer pour une collaboration large et efficiente avec le voisin de l'Ouest pourrait bien englober la question séparatiste du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc le forum du gouverneur a pour but d'examiner les menaces et de proposer les mesures idoines afin de traquer les menaces, parmi lesquelles la lutte contre Boko Haram qui reste un défi majeur, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest compte tenu des proximités des frontières, la lutte contre le trafic des armes, les munitions et la drogue. Une approche collaborative que le Nigeria partage en mettant en avant ses avantages. I think it is very important that it works correspondingly together, because when you look at most of the issues that arose from the 6th session, if the contiguous governors are able to ensure that most of these aspects are implemented, I have no doubt that it will complement the larger agreements being reached at the other security committee. Officiellement, la prudence d'Abuja est donc de mise sur la crise anglophone, à l'opposé de ses décisions dans ce dossier qui satisfont généralement les demandes de Yaoundé. Que devient le lac municipal de Fumban? Ce site touristique a été transformé en laverie automobile, une menace sur la vie aquatique de ce milieu. Pour préserver ce patrimoine de la pollution, les autorités administratives et municipales viennent de lancer une opération coup de poing contre les laveurs de voitures aux abords du dit lac, ainsi qu'une lutte contre la prolifération d'autres activités illicites, à l'instar de la vente des médicaments, ainsi que le carburant frélaté. Maman Soufor, Jean-Paul Chouniat, de retour de Fumban. Dans la ville de Fumban, comme partout ailleurs au Cameroun, la violation des lois de la République est devenue un sport national. Des détournements de deniers publics au plus haut niveau, aux infractions les plus élémentaires, on en voit de toutes les couleurs. Face à la gravité de ce phénomène, à l'instar de la vente illicite des médicaments dans la rue, du carburant de contrebande vendu au su et au vu de tous, l'exposition des bouteilles de gaz domestique en vente libre, sans la moindre mesure de sécurité des personnes et des biens. Les autorités administratives et municipales de Fumban ont décidé de traquer tous les contrevenants à l'ordre public en essayant de mettre fin à toutes les activités illicites. Et le but de cette opération, c'était de lutter contre un certain nombre de fléaux qui minent notre avancement. Et il y avait aussi la lutte contre la consommation de la drogue. L'opération a été bien menée. Après avoir effectué des saisies, les autorités mènent désormais la guerre à la pollution de l'environnement, à l'instar des eaux du lac municipal transformées en laverie automobile, dépotoirs de déchets plastiques et eaux savonneuses nocifs à la vie aquatique. Les marécages comme ceci, ce sont des zones à protéger au Cameroun par rapport au réchauffement climatique. Et même les êtres vivants qui vivent là-bas, quand on lave en y mettant le savon, c'est une sorte de poison pour eux. Si je viens laver la voiture ici, à cet âge, à 56 ans, ça veut dire que ça ne va pas. Je suis le responsable de cet enfant. Je fais ça pour les nourrir. Maintenant, vous m'amenez. Nous allons passer à la vitesse de croisière pour venir traquer plutôt ceux qui vont laver ici, parce qu'il y a des endroits appropriés pour le lavage des véhicules. Plusieurs véhicules ont été immobilisés et mis à la fourrière municipale. Leurs propriétaires accusés de complicité dans la pollution de ce lac. Quand un véhicule entre à la mairie, il y a ce qu'on appelle la simple police. Et chaque jour, il y a une amende de 5 000 francs. Autant votre véhicule va rester à la mairie, autant vous allez payer la fourrière. Si la population de Fumban, même à contre-cœur, salue cette opération musclée, mais pour combien de temps va-t-elle durer dans un pays où plus de 80% des villes sont infestées d'activités illicites et des violations graves de la loi, le plus souvent commanditées par des citoyens et autorités administratives les plus insoupçonnés? And that's it for the first part of the news. The second part is now with you, Immaculate Forkwe. Good evening once again. Good evening to you, Julian Babisai. Good evening to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The indomitable Lions of Cameroon have been disqualified from the 2019 African Cup of Nations after being defeated by the Super Eagles of Nigeria with a 3-2. Nigeria scored the first goal and Cameroon later equalized and scored one more.
At the second half, Nigeria scored 2 more goals, causing them to qualify for the quarterfinals. They will be meeting in the quarterfinals, which is ongoing between South Africa and Egypt. And still in sports, the Minister of Physical Education, Kombi Nassis Mwele, was visiting the AFCON sports infrastructures in Douala on the 5th of July 2019. He was evaluating the level of execution of construction works at the Japoma State Sports Complex and the Omnisport Stadium. Rehabilitation and construction works are at near completion in the 2 sport amenities that will host encounters at the 2021 African Cup of Nations. Minister Nassis Mwele Kombi was equally at the Douala International Airport. He went there to see the state of the airport, through which players, team officials and supporters will come through the city come 2021. And on to something else, Nigeria has expressed readiness to jointly reinforce border security with Cameroon, but would exercise reservations concerning the ongoing war in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Details in this report with Femi Armstrong-Sanda. Are determined to reinforce border security at a time when the over 3,188 miles historic land boundary between the both countries is facing multiple security challenges. Nigeria says it is more than ever before committed to strengthen border security in order to eradicate Boko Haram in the northern parts of Cameroon, but has some reservations as concerns the fight against separatists in the northwest and southwest regions. We will therefore continue to support the commitment of the Republic of Cameroon to strengthen stability along our common borders with a view to establishing effective monitoring and response mechanisms. We will continue to monitor the activities in southeastern Cameroon and encourage the Cameroonian authorities to continue to engage all aggrieved parties in a constructive manner to de-escalate tensions in the Anglophone regions. These and other key declarations featured out of the ongoing 6th session of the Cameroon-Nigeria Trans-Border Security Committee in Cameroon's political capital, Yaoundé. It is clear today that the Cameroon-Nigeria Trans-Border Security Committee is facing huge challenges. This Trans-Border Security meeting is coming at a timely moment, considering the collective efforts and determination by both our presidents to maintain peace and stability in the 2 countries in particular and the sub-region in general. Challenges which, according to Cameroon, calls for vigilance. Our 2 countries need to be more vigilant and proactive because the above-mentioned security challenges require regular consultations. These threats take the following forms: secessionist tendencies, illegal exploitation of natural resources, conflicts between border communities, highway robbery, drug and human trafficking, illicit trafficking of firearms, agro-pastoral conflicts, etc. A context in which Nigeria commits to work together with Cameroon to solve, especially considering the assistance they receive from Cameroon in the fight against Boko Haram. It is also instructive that I appreciate the support of the Cameroonian authorities in the ongoing transnational counterterrorism campaign by being part of the multinational joint task force. We look forward to enhancing this collaboration, but prefers to rather monitor activities in Anglophone Cameroon. We will continue to monitor the activities in southeastern Cameroon and encourage the Cameroonian authorities to continue to engage all aggrieved parties in a constructive manner to de-escalate tensions in the Anglophone regions. Cameroon's Minister of Territorial Administration, without coming back to the call of Nigeria, urged experts to make good use of the session. Experts should use this session to identify and propose to both governments appropriate measures to reestablish peace and security along the threatened common borders. Cameroon and Nigeria share a long and historic border, which experts say must be carefully managed with regards to security concerns. For me, Armstrong-Sanda with that report, and over to our human interest page. Inhabitants of Bacham in subdivision, the Bambutus division of the West region, say the government has forgotten about them with the situation of bad roads they are facing on a daily basis. For me, Armstrong-Sanda has more of that story. The road linking Bangang
Carrefour Zindong, Mesang. There are localities in Bacham subdivision in the Bambutus division, West region of Cameroon. The road is in an advanced state of dilapidation and road users call it a nightmare. I've driven this for 18 years, you know. So we don't manage and so. The stretch is the main axe linking tens of farming communities within the subdivision and their produce to the Zindong Road junction, the lone motorable way out of the enclaved area. Because due to this Anglophone crisis, they blocked our road from Bafu to Mok for Simonde. So we were forced to come back here and do our business. And we have so many difficulties here in Zindong because there is no good route here in Zindong. It's only hillocks that are transferring the Irish potatoes from our own village to this Zindong so that we'll carry it to the market, to the main market. This part of Bacham subdivision and close villages in the neighboring southwest region of Cameroon is famous for the production and sale of Irish potatoes. But the very bad nature of the road has paralyzed the activity and other aspects of the economic life of the area. Due to these difficulties of road problems, we could not even have something like a profit because all the profit now is almost finishing inside those hillocks because to transport one bag of Irish potatoes from our village to Zindong here costs almost 7,000 to 8,000 francs. So you see there is nothing there like a profit. We are just managing so that the children could eat. We don't even need to have something to be our own future. Drivers and road users who brave the road on daily basis have their stories to tell. For money, because the money one he lost so 3 years, he don't finish. We try for buy different one. On which you suppose buy motor, so at least you use them for more than 18 to 20 years. Oui, mais tu ne peux pas porter une personne aller là-bas et rentrer. Deux personnes à 10 000 parce que si tu portes. Locals say a bag of Irish potatoes sells at 10,000 francs CFA at the Bangang market, but the cost of transportation to and from the market per head from Carrefour Zindong is 10,000 francs CFA. The very bad nature of the road, they confirm, has increased the price of fuel, with a litre sold at 800 francs CFA in Bangang. With the worsening nature of the road this rainy season, inhabitants regret that the HIMO project, initiated by the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development to hasten the disenclavement of the area, has paradoxically stagnated development. And over to the central region of Cameroon, construction works, which were expected to kickstart 2 years ago after the first finance convention between Cameroon and the Spanish bank, is far from becoming a reality. Part of the lake has now become a dumping site and equally serves for business purposes. More in this report. This building, which was lodging administrative offices like the Ministry of Water and Energy and Public Works 2 years ago, was demolished to give way for touristic projects with the municipal lake as #1 priority. Cameroon and the problem of financing. Most of our projects are just stagnant. When it concerns the government, we only have to wait and pray for it to be realized. If works are done on the site, it will be awesome. A dream which is yet to come to reality 6 years after the first finance convention was signed between Cameroon and the Spanish bank. The German bank known as Dutch Bank equally joined the project, but still yet no sign of work could be seen. While others regard the slow pace of work in the site as detrimental, others, like Blaise the fisherman, see it as beneficial. I started fishing from this lake when I was in primary school. If work kickstarts, then it will be disadvantageous for us since they won't allow us to continue with our activities. Apart from fishing, other income-generating activities like local restaurants, parkings and washing points have stumped up.
part of that lake has now become a dumping site that cohabits mosquitoes. The project, which is yet to be realized, constitutes the construction of a 5-star hotel, classic restaurants, stores, and a touristic site. The committee in charge of the project was created on the 28th of November 2018 by the President of the Republic. The population are anxiously waiting for works to kickstart on the site. They say such a site dishonors the political capital. And over to the sad page right here in the economic capital, Douala, 2 suspected murderers have been apprehended by the forces of law and order after they killed and murdered a 30-year-old girl who came to visit her family members. More in this report. Aik Jebai Clement, 27-year-old, and Tage Gislen, 26-year-old, were presented to the people of the Douala 3 municipality as individuals who kidnapped, raped, and killed a certain Mikwango Yakam George Jose, 30 years old, on the 24th of April 2019. Family members say the late Mikwango Yakim Jose was on a short visit in the city of Douala, coming from Yaoundé. My elder sister is living in Yaoundé. On the 14th of February 2019, she lost her 4-year-old child. So, I asked her to come over to Douala so she could change her environment. On the 24th of April 2019, after we had supper, she and her elder sister decided to go purchase soya and later came back home. Later on, she complained of the fact that places were very hot and wanted to have a stroll. Few minutes later, we tried getting to her to get information about her whereabouts, but her phone was not going through. I and my sisters decided to search for her in some areas we had taken her to, but couldn't still find her. Quelqu'un qui a ses habitudes à Yaoundé, c'est normal qu'à Douala il fait chaud. Elle prend donc son écharpe. Her family members testify she had been kidnapped by 2 young men from St. Thomas and taken to Peka-Ong, some kilometers away. While there, she was raped and killed by the individuals. On the 30th of August, we discovered her phone with an unknown individual. That was when we launched our investigations. We later traced another person online and he told us that the phone he was using was picked from a bar. It was then that we started our investigations. With the help of their neighbor, the kidnappers carried the corpse of the lady to Lakentini Hospital, as explained by this source. According to how this my neighbor was telling me now about the incident that happened, that they were inside the house, they brought the girl, 2 of them. I don't know whether it's 2 or 3 of them. So I don't know whether they drugged the girl, according to my neighbor that was telling me that they drugged the girl and abandoned her inside the house. They go, and when they want to come back, the girl have already gone. So is this my neighbor that carried the girl on his back and rushed to the hospital, that the girl have already give off the ghost. So I strongly believe that the boy deserved what he had. While at the Douala Lakentini Hospital, one of them escaped while the corpse was being deposited, provoking the curiosity of hospital guards who held back the 2 others and finally alerting the police who arrested them. The alleged killers, after their interrogatory session, were later released by the police under questionable circumstances. Family members say, we want to know how a judiciary police can leave somebody who is very sure that they have killed that little girl. They have killed my junior sister. But they leave them, they go away, they turn around in the city, and we don't know what happened. If we were not behind behind the search of our sister, till now we don't know. We have never know where is she. Moi, j'ai pas fait ça. The alleged kidnappers refute allegations of murder by saying they saw the girl on the streets and she complained to them that she was coming from the Northwest region and never had a place to live in. So they decided to lodge her for the night. While she was sleeping, they went out to go get something to eat, and when they later returned home, they noticed someone had broken into their house and carried out the act. The immediate suspect, Bayik Jebai Clement and Tage Gislen,
are now in the hands of the forces of law and order in the city of Douala, awaiting judgment. A son and servant of the Cameroon military by the person Colonel Jean-Pierre Baudouin has departed to the world beyond after 30 years of service. Amadou Dairo and Hermine Lunga report on his farewell ceremony. Colonel Jean-Pierre Baudouin has for a long while served the Cameroon Armed Force in the fight against insecurity in the Far North region and its environs. Devoted he was, his death has provoked grief, pains and sorrow in colleagues and family members. The payment of homage ceremony was indeed solemn. Reports have it the deceased traveled to pay last honors to his third father, after which he complained of a malaise and was later discovered dead. His departure remained hard to family, friends and colleagues. Il a tout donné pour cette armée, pour ce pays. He has given all. He was as well a great father. We will miss him all. C'est un homme merveilleux. Il va beaucoup nous manquer. Added to his 30 years of service, the deceased was also a third-degree traditional ruler of the Jigo village in the Far North region. Ladies and gentlemen, it is on that report by Hermine Lunga that we are closing down our curtains for this edition of the 8 p.m. Bilingue Newscast. Bijulai Mebisai, have a splendid weekend. Je vous souhaite également de passer une agréable soirée. Immaculate Forgoué, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi et restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.